Sir, very happy morning to all. So we are doing case scenarios. In that we have done nearly 4 to 5 case scenarios. Today morning I am trying case scenario number 10, which is a variety out of 25 case scenarios. Mr. B is an interior decorator by profession. He also delivers online lectures on interior decoration via an e-commerce platform, Sir Indigo Academy. The relevant information from B's Indigo Academy account is given here under. Date of credit of service to account of Mr. B, 31/5/2022 க்கு service provide பண்ணிருக்காரு. Date of payment அதுக்கான காசு 10/6 க்கு வந்திருக்கு 2 lakh. 31/10, 10/10, 10/10, 1,50,000. 31/3, 10/4, 1,40,000. In addition to the above, adillama, Mr. B received 20,000 on 18/2/2023, sir, directly from a student instead of through the Indigo Academy payment portal. We know that if any amount has been received by the e-commerce participant, it will be deemed that the consideration has been received by the e-commerce operator. Mr. B has not furnished his PAN or Aadhaar number to Indigo Academy, but has furnished his driving license for KYC requirement. PAN or Aadhaar number kudukala. Okay, wow. On 5/5/2022, Mr. B provided interior decorating services to Mr. N in Mumbai, having business turnover of 1.2 crores during the previous year 21-22 for his office premises as well as residential premises, consideration for which was 40,000 and 60,000 respectively. Mr. B has provided his PAN details to Mr. N for invoicing purpose. Mr. B's gross receipts from interior decoration profession, excluding fees for online lecture from clients in India, including Mr. N, in total in previous year 22-23 is how much lakhs? 40 lakhs. Further, 1,10,000 is payable by Mr. B to Tumble LLC, a social networking website having no office in India, and 1,05,000 to Doodle Incorporation USA for giving online advertisement for the purpose of attracting foreign clients. Though Doodle Incorporation USA as an office in India, said office is involved in providing designing service and nothing in relation to online advertisement. Fortunately, Mr. B got one client based in country A, with which India does not have a double taxation avoidance agreement, from whom he received 3,50,000 as net income after deduction of 50,000 as foreign tax. Profits of Mr. B, computed as per books of accounts maintained under 44AA, is 24 lakh. He has, however, not got its books of accounts audited. From the information given above, choose the most appropriate answer to the following question. ஒரு சாதாரணமான கொஸ்டின் இல்ல, எந்த அளவுக்கு அவங்களால இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டஃப் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளுக்குள்ள ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலா கொஸ்டினே 1-2 வாட்டி படிச்சாதான் எல்லா ஏரியாஸும் லிங்க் கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சுட்டு மேல போய் திருப்பி அந்த பாயிண்ட்ஸை கன்சாலிடேட் பண்ணாதான் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும். From the information given above, choose the most appropriate answer to the following question. Is Indigo Academy required to deduct tax at source on amount received or receivable by Mr. B? If so, what is the amount of tax to be deducted is what the question is all about. Okay, that's the first requirement. Is Mr. N required to deduct tax at source under section 194J? If so, what is the amount of tax to be deducted? Next, is Mr. N required to deduct tax at source under 194M? If so, what is the amount of tax to be deducted? Is Mr. B required to deduct equalization levy on the amount payable to Tumble LLC or Doodle Incorporation? If so, what is the levy to be deducted? What is Mr. B's gross income tax liability for previous year 22-23, assuming that he does not exercise option under 115 back? That these are the 5 questions. Basically, the question has been shooted from TDS, then NSR equalization levy and computation of total income. So, in Kada enna, sir, who's the assessee? B, sir.
Sir, Mr. B, yara irukkaru interior decoration by profession. He also deliver online lecture. Appo B oda one activity, first activity is interior decoration by in a profession. Correct? The second activity, what is doing, is also doing online lectures. Is also taking classes, online lectures. Sir, via edu valiya or e-commerce platform called as Indigo Academy. Indigo Academy valiya. The relevant information from B's Indigo Academy account is as follows. Indigo Academy lerdu avarku 2 lakh plus 1,50,000 plus 1,40,000 total comes to 4 lakh, which is less than 5 lakhs. But a student directly deposited in his account. Correct? How much rupees? 20,000. In addition to the above, Mr. B received 20,000 on 18/2/2023 directly from a student instead of through the Indigo Academy payment portal. Mr. B has not furnished his PAN or Aadhaar number to Indigo Academy, but has furnished his driving license NSR for KYC requirement. So 4,90,000 plus 20,000 comes to 5,10,000 is the consideration, my dear lovable students. Which section of TDS will be applicable? 194O. 194O. Because e-commerce operator, e-commerce participant. Since the e-commerce participant is individual or a chief, and the amount of income exceeds 5 lakh, no PAN has been provided, then the rate of TDS will be PAN has not been provided. Etra percentage? PAN provide pannalu panlenalu 5%. So what is the consideration? Solunga. 5,10,000. Correct? Into etra percentage? 5,10,000 into 5% comes to. Is there any option called as 25,500? 25,500. So option sir, C, 25,500 is the option. Am I right? So PAN kudukalena etra percentage? 5%. The answer. Computation of tax to be deducted at source under 194O. Value of service provided, first 3 lakhs. Then value of service provided, again 1,50,000. Value of service provided, 1,40,000. A receipt directly from a student, 20,000. Total comes to 5,10,000. Since because of non-furnishing of PAN, it is not 1%, it is 1%. So 5,10,000 into 5% comes to 25,500. Correct? Coming to the next one. So actually, this information we answer panniyaachu. In next one. On 5/5/2022, Mr. B provided interior decoration services to Mr. N in Mumbai, having business turnover of 1.5 crores during the previous year 21-22. That means Mr. N will not fall in hijack. Correct? Because NSR, his turnover has exceeded the threshold limit. Correct? For his office premises as well as residential premises, the consideration for which was how much? 40,000 and 60,000 respectively. So office purpose is there, residential purpose is there. Office purpose 40,000 and residential purpose 60,000. Correct? Mr. B has provided his PAN to Mr. N for invoicing purpose. You tell me, what is the second question? What is the second MCQ? Is Mr. N required to deduct tax at source under 194J? You tell me 194J is for business purpose or personal purpose or for both? TDS will be deducted under 194J for business purpose, personal purpose or for both? Only for business purpose. If so, what is the amount to be deducted? So, evlo rupees business? 40,000. 194J rate is how much percent? 10%. So 194J, 40,000 to 10% comes to 4,000. So what is the option? Option C. So then, sir, amount of tax to be deducted, 40,000 into 10% comes to how much, man? 4,000. No tax is required to be deducted at source for interior decoration service done at any premises or residential premises. So C, yes, 4,000 is the answer. Are you agree with me? Yes, 4,000. Next one. What they are asking?
MCQ number 3. Is Mr. N required to deduct tax at source under 194M? No, because the aggregate amount does not exceed 50 lakhs. Correct? If so, what is no tax is sir? No tax is required to be deducted under 194M. So 10.3, sir, no tax is required to be deducted. The reason is, sir, no tax is required to be deducted at source for 194M will not be applicable. Sir, why 194M will not be applicable is, sir, inga vandu one hijack apply aichu. Hijack apply aana 194M apply ஆக வேண்டிய இது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது aggregate consideration does not exceed 50 lakhs. ஏன்னா மொத்தமா அவங்க வந்து 60,000 rupees தான் பே பண்ணிருக்காங்க. அதனால அதுவும் தேவையில்லை. Residential purpose, sir. Residential purpose. Next one. I am coming to the next MCQ. Sir, is Mr. B required to deduct equalization levy on the amount payable to Tumble LLC or Doodle Incorporation is what the question. If so, what is the amount of levy to be deducted? Okay, wow. So, அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம Tumble பத்தி திருப்பி இன்னொரு வாட்டி படிக்கணும். Further 1,10,000 which is more than 1 lakh is payable by Mr. B to Tumble LLC, a social networking website having no office in India. That means they don't have any permanent establishment in India. And 1,05,000, which is also more than to Doodle Incorporation USA for giving online advertisement for the purpose of attracting a client. Though Doodle Incorporation USA has a in India, office in India, said office is involved in providing designing service and nothing in relation to online advertisement. Chumma தேவையில்லாம கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்ட்டா? Fortunately, Mr. B got one client base in country A with which India does not have any DTA, from whom he received 3,50,000 as net income after deduction of 50,000 rupees as a tax, foreign tax. So basically, he has paid two amount. Number one, 1,10,000 to yarke Tumble LLC, then 1,05,000 to yarke Doodle Incorporation. Sir, for both equalization levy is liable to be deducted. Because service provider is situated outside India, service recipient is Mr. B situated in India being a resident. Service has been received for the purpose of providing agricultural, providing NSR advertisement services. Are you really with me? Hence, the NSR equalization levy has to be deducted at the rate of 6%. Sir. Are you really with me? Provisions of section 165 will be applicable and provisions of 165A will not be applicable. Correct? Up 1,10,000 into 6% comes to 1,05,000 to 6% comes to. Is there any option called as 6,600 and 6,300? Yes, sir. Option number D, sir. Yes, 6,600 to be deducted on the amount payable to Tumble LLC and 6,300 to be deducted on the amount payable to Doodle Incorporation. So option number D is the right answer. If you want in detail, the Mr. B is required to deduct equalization levy on the amount payable to Tumble LLC at 6%, who is not having an office in India and has provided online NSR advertisement services. So equalization levy to be deducted. Mr. B is also required to deduct equalization levy on the amount payable to Doodle Incorporation at the rate of 6%, who has an office in India but has provided designing services instead of advertisement services. Correct? So equalization levy to be deducted 1,05,000 to 6%, 6,300. So option D is the right answer. Clear? Coming to the last question. They want what they want. The last tax liability. What is the income tax liability? For that, first I have to calculate the total income. Leah. Gross income tax liability. So profits of Mr. B computed as per books of accounts maintained under 44AA is 24 lakhs. Yes, however, not got his books of accounts audited. Okay, about 24 lakh rupees da avaroda books la kaatradhu. From the information given, choose the most appropriate answer to the following question. So shall we take this 24 lakhs as income or we have to take the calculate the other income provided? Other income provided, because this is as per the books of accounts maintained under NSR profit and net profit. இத அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா எடுத்து நம்மளால tax liability calculate பண்ண முடியாதா? முடியாது. செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சொல்லுங்க. What are the income? First one. What is the receipt from online lecture? இப்பதான் சொன்னோம். 5,10,000. What is the receipts from clients in India? Indian clients கிட்ட இருந்து அவருக்கு எவ்வளவு income? 40 lakhs, sir. What is the receipts from clients in country A? இருக்கே, அதான் அந்த ஆன்லைன் அட்வர்டைஸ்மென்ட் பண்ணி ஒரு ஃபாரின் கிளையண்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஆஃப்டர் டிடக்ஷன் ஆஃப் TDS தானே அது. அப்போ டோட்டலா 4 lakhs. அப்போ டோட்டலா 4 lakhs. வேற எதுவுமே அவரோட இன்கம் கிடையாது. பிகாஸ் டூடுலுக்கும் அதே மாதிரி கூகுளுக்கு எல்லாம் பே பண்ணதெல்லாம் என்னன்னா வந்து பேமெண்ட்ஸ் தான். கரெக்டா? So what is the total? Calculator.
5 lakh 10,000 plus 40 lakhs plus 4 lakhs comes to 49 lakh 10,000. Correct? Is 49 lakh 10,000 less than 50 lakh? Yes, sir. Then he is entitled to travel through presumptive taxation under section 44 ADA. Correct? 50% he has to declare. So into 50% comes to 24 lakh 55,000. Correct? The assessee is an individual. We know that minus 10 lakhs 14 lakh into 30% போட்டீங்கன்னா 4,36,500 plus 1,12,500 போட்டீங்கன்னா 5,49,000 into 104% போட்டீங்கன்னா 5,70,960. Is there any option called as 5,70,960? Option A, 5,70,960 is the right answer. 5,70,960. Beautiful MCQ. Are you really with me? Because one part of the question is dealing with one MCQ. எங்கேயுமே ஓவர்லாப்பிங்கே இல்லை ஆக்சுவலா. கரெக்டா அடுக்கி இருக்காங்க, அடுக்குனது பேஸ் பண்ணி क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஒரு ரெண்டு பேரா படிச்சிட்டோம்னா ஒரு MCQ ஆன்சர் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பேரா அப்புறம் யூசேஜ்க்கே வருது இல்ல. கரெக்டா இல்லையா? அடுத்த ஒரு பேரா ஒரு MCQ, அடுத்த ஒரு பேரா ஒரு MCQ, அடுத்த ஒரு பேரா ஒரு MCQ. Now read that question once again. Then எங்கயாவது நீங்க விட்டு போயிருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இப்ப கனெக்ட் ஆகும். ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணுங்க, 2 minutes டைம் எடுத்துட்டு. We are moving into one more case study, number 11, the very next case study, because it's a very different case study. That's why on 1/4/2022, UI Limited, an Indian company, borrowed 50 crores at 9.5% per annum from M Incorporation, a US entity, thereby increasing its total borrowing to 65 crores. அப்போ ஆல்ரெடி 15 crores கடன் வாங்கியிருந்தாங்க, இப்போ ஒரு 50 கோடி லோன் வாங்கிட்டாங்க. அப்போ 50 plus 50, 15 plus 50, 65 crores total borrowing. Said loan is guaranteed by H Incorporation, another US entity. இந்த லோன் வந்து யார் கேரண்டி பண்ணிருக்கா? H Incorporation. The place of effective management of both M Incorporation and H Incorporation is in the USA. ரெண்டு பேரும் எங்க தான் இருக்காங்க? USA ல தான் இருக்காங்க. Total asset of UI is how much crores? 180 crores. அப்ப characters யாரெல்லாம் பாரு. UI Limited தான் இந்தியன் கம்பெனி இல்லையா? இந்த UI என்ன கம்பெனி? இந்தியன் கம்பெனி. லோன் வாங்கியிருக்காங்களா? எவ்வளவு crores? 50 crores லோன் வாங்கிருக்காங்க. யார்கிட்ட இருந்து? M Incorporation USA கிட்ட இருந்து. கரெக்டா? இந்த M Incorporation USA லோன் கொடுத்த போது இதை யார் கேரண்டி பண்ணிருக்கா? H Incorporation. H Incorporation எங்கதான்? US தான். இவங்க ரெண்டு பேருமே US தான். இவங்க ரெண்டு பேரோட போயமும் எங்கதான் இருக்கு? US. அப்ப ரெண்டு பேருமே நான் ரெசிடென்ட். கரெக்டா? Total asset of UI Limited
யுஐ இந்தியன் கம்பெனியோட நம்ம ஆளோட டோட்டல் அசெட் எவ்வளவு இருக்கு? 180 crores இருக்கு. கரெக்டா? ஓகே, 180 crores. யுஐ லிமிடெட் imported turbo equipment worth rupees எத்தனை crore from H incorporation. Sir, import duty of 4.5 crores on the same was paid by ui limited. Okay, இந்த H incorporation கிட்ட இருந்து ஒரு பொருள் நம்ம ஆள் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா இம்போர்ட் பண்ணிருக்காரு. அதுக்கு என்னவும் கட்டிட்டாராமா? இம்போர்ட் டியூட்டியும் கட்டிட்டாராமா. equipment was sold to T limited for 40 crores. சார், அதை வாங்கி யாருக்கு வித்திருக்காங்கன்னா T limitedக்கு வித்திருக்காங்க. அப்ப எவ்வளவுக்கு இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க? 30 crores plus 4.5 crores because import duty உங்களால கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. கரெக்டா? அப்ப டோட்டலா 34.5 crores அது வித்திருக்காங்க. எவ்வளவு crores-க்கு? 40 crores-க்கு வித்திருக்காங்க. நார்மல் ஜிபி மார்ஜின் ஆஃப் யூஐ லிமிடெட் இன் சிமிலர் அன்கண்ட்ரோல்ட் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் எத்தனை பர்சன்ட்? 20%. ஜெனரலா வெளியே வேற யாருக்கா வித்தா 20%. அப்ப நமக்கு செக் பண்ணணும் 20% விழுந்திருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணணும். கரெக்டா? இல்லைன்னா ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரைஸ்ல நம்ம போக வேண்டியதா இருக்கும். நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் யூஐ லிமிடெட் for of assessment year 23-24 was எத்தனை crore? 8 crore after debiting interest of 6 crore of which 1.25 crore interest pertaining to local borrowing, depreciation of 2.5 crores and income tax of 1.5 crores. EBITDA க்கு வராங்க. 30% of EBITDA concept. சார், பேசிக்கா 94B க்கு அவங்க ஷூட் பண்றாங்க. Are you ready with me? From the information given above, choose the most appropriate answer to the following question. குட்டி MCQ, குட்டி கேஸ் சினாரியோ. பெருசா என்ன பண்ணலன்னா டென்ஷன் பண்ணல. ஏன் பெருசா டென்ஷன் பண்ணலன்னா இந்த டாபிக் எல்லாம் உனக்கு தெரியுதுனாலே நீ நல்லா படிச்சிருக்கேன்னு மீனிங். இல்லைன்னா எபிட்டடா என்னடான்னு போய் இருக்கேன்னு சார் கேட்டு வர வேண்டியதுதான். So question, what is the amount of interest to be allowed in computation of total income of UI limited for assessment year 23-24? If for assessment year 23-24 there was a 22-23 there was an interest expenditure disallowed to the extent of 4 crore under section 94B. ஆஹா, கேரி ஃபார்வர்ட் வேற இருந்துச்சாமா. லாஸ்ட் இயர்ல 4 கோடி என்ன இருக்குன்னா கேரி ஃபார்வர்டா இந்த வருஷம் வருது. அப்ப 30% of EBITDA பார்க்கணும். 30% of EBITDA கேப் இருக்கிறது 4 crores உள்ள விட்டுறணும் இல்லையா? Transfer price adjustment for the arm's length purchase price to be made in computation of total income of UI limited for assessment year 23-24 would be, if UI limited repatriated the excess money on 31/3/2024, fantastic, what will be the interest income that will be added to its total income of assessment year 24-25? If SBI 1 year marginal of lending rate is 11.25% on 1/4/2023 and 10.25% on 1/4/2024, assume that the UI limited suo moto made the primary adjustment in its books of accounts and filed its return for assessment year 23-24 and on 30/11/2023. Very good. If UI limited decided not to repatriate the excess money and instead pay additional income tax 20% plus surcharge plus NSR health and education cess on the entire excess money, then what would be the additional income tax payable? If UI limited decided to pay additional income tax on the entire excess money on 15/3/2024, should interest be calculated and added to its NSR total income of assessment year 24-25? If so, what is the amount to be added? Assume that the SBI 1 year marginal cost of lending rate is 11.25% on 1/4/2023 and 10.25% on 1/4/2024. In addition to the facts given in the case scenario, assuming that, sir, on 23/8/2022, UI Limited has entered into an agreement for sale of turbo equipment with Y Limited, an Indian company not related to UI Limited. Y Limited has already entered into an agreement on 21/8/2022 for sale of the same goods to K Incorporation, unrelated to Y Limited, a UK entity whose place of effective management is also in UK. UI Limited holds shares carrying 28% voting power in K Incorporation. Which of the following are associate enterprise or deemed associate enterprise of UI Limited? That means சிறப்பான தரமான சம்பவம். Are you really with me? பேசிக்கலி இது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு 10 மார்க்னு சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்க. கொஸ்டினை படிச்சு மேலே எல்லாம் என்ன சார் அழகா தான் இருந்துச்சு, கீழே வரும்போது ஜாலியா இருக்கு சார். ஆன்சர் பண்ணும், ஒன்னொன்னு ஆன்சர் பண்ணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸி தான். நமக்கு கேட்கிற கேள்விக்கு கரெக்டா பதில் சொல்லுங்க. வாட் இஸ் நெட் ப்ராஃபிட் ரிப்போர்ட்டட்? கொஸ்டின் நீங்க எம்சிக்யூ பார்த்து பிக் பண்ணு. வாட் இஸ் நெட் ப்ராஃபிட் ரிப்போர்ட்டட்? 8 crores சார், 8 கோடி சார். இந்த 8 கோடி நெட் ப்ராஃபிட் ரிப்போர்ட் பண்ணது ஆஃப்டர் டெபிட்டிங் சோ மெனி ஐட்டம் இல்லையா? I want EBITDA. What is EBITDA? Earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Correct? Okay, sir. What is the interest debited? Total, inside, outside, all interest set 6 crores. All interest set 6 crores. Up 8 crores kuda 6 crores ana add pandra. What is the income tax debited to P&L? 1.5 crores. Data question pick pannunga. What is the depreciation debited? So shall I get the EBITDA calculator? 8 crores plus 6 crore plus 1.5 crore plus 2.5 crores comes to எத்தனை crore? 18 crore is the EBITDA. இதோட எத்தனை percent allowed? அப்ப 18 crores ஓட 30% comes to.
So 5.5 crore 4 crores is the maximum in a allowable interest. And what is the total interest on all borrowing? 6 crores. 6 கோடி தான மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் டெபிட்டட் டு P&L. அதுல லோக்கல் borrowing இருக்கு. லோக்கல் borrowingக்கும் எபிட்டாக்கெல்லாம் சம்பந்தம் இல்ல. கரெக்ட்டா? அப்ப 6 crores இருந்து 1.25 crores போச்சுனா what is the sir interest on external borrowing? 4.75 crores. Are you really with me? So இப்போ இந்த வருஷம் உனக்கு வந்து 5.4 crores வரைக்கும் claim பண்ணிக்கலாமா? 5.4 crores இப்போ நீ எவ்வளவு தான் claim பண்ணிருக்க? 4.75 தான் claim பண்ணிருக்க. அப்ப 5.4 minus 4.75 னா எத்தனை lakhs? 65 lakhs வரைக்கும் carry forward interest எடுத்து வந்து நீ அடிச்சுக்கலாமா? That means total interest allowed will be sir 30% of EBITDA actual portion 4.75 crores. Clarity இருக்கா? Plus sir carry forward ல எத்தனை crore carry forward actually 4 crore. அந்த 4 crore 65 lakhs வரைக்கும் நமக்கு current yearல claim பண்ணிக்கலாமா? Plus sir 1 crore 25 lakhs local borrowing. அப்ப 4 crore 75 lakhs plus 1 crore 25 lakhs comes to 6 crore already debited to P&L account, correct? Plus extra claim. Up 6 crore 65 lakh. Is there any option called as 6 crore 65 lakhs? My dear lovable students, yes sir. Option A, 6 crore 65 lakhs. We also got 6 crore 65 lakhs as option. Appreciate பண்றீங்களா? I'm moving into MCQ number 2. The transfer pricing adjustment for the arm's length purchase price to be made in computation of total income of UI Limited for assessment year 23-24 would be. Shall we do? நான் கேக்குற கேள்வி கரெக்ட்டா பதில் சொல்லுங்க. சார், what is the machinery imported value? Machinery import பண்ணது மொத்தமா machinery ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? 34.5 crores. Correct. 34.5 crores க்கு அவங்க இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? சார், what is the resale price? அது இந்தியால எவ்வளவு crores? 40 crores. அந்த 40 crores-ல 20% GPA. அப்ப 40 crores ஓட 20% எவ்வளவு? அப்ப 40 crores இருந்து 8 crores போச்சுனா அப்ப 32 crores-க்கு நீ இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியது 34 crore 50,000-க்கு நீ இம்போர்ட் பண்ணிருக்க. கரெக்ட்டா? அப்ப எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளவு கொடுத்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்க? That's it. 2.5 crores will be treated as deemed income, that is ALP. So 11.2 option B should be the right answer. 2.5 crores. That's it, man. Are you really with me, man? Yes, sir. I'm moving into the third adjustment. Read. அவங்க நோட் பண்ணி வச்சுங்க. உங்களுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் இல்லனா என்னோட இதுல டெலிகிராம்ல ஆன்சர் போட்டுருக்கேன். அதை வச்சு கோ த்ரூ பண்ணுங்க. These are different case scenarios. That's why I'm explaining these types of different case scenarios. The other remaining, if you want, I can try, no problem. But you try first. Then only examination புது கேஸ் scenario வரும்போது நம்மளால அது என்ன பண்ண முடியும்னா ட்ரை பண்ண அந்த ஒரு பழக்கம் வரும். என்ன பழக்கம் பண்ணா இது வாங்க. If UI Limited repatriated the excess money on 31/3/2024, and the excess money இப்பதான் excess money calculate பண்ண எவ்வளவு? 2.5 crores excess money repatriate பண்ணிட்டாங்க. What will be the interest income that will be added to his total income of assessment year 24-25? If SBI's 1 year marginal NSR of lending rate is 11.25 on 1/4/2023 and 10.25 on 1/4/2024, assume that UI Limited suo moto made the primary adjustment in books of accounts and filed his return for assessment year 23-24 on 30/11/2023. கேக்குற கேள்விக்கு கரெக்ட்டா பதில் சொல்லுங்க. Sir, we have to add the interest. Interest நம்ம ஆட் பண்ணோம் இல்லையா? நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆக்சுவலா எப்ப சார் அவங்க வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க? 30/11/2023. அப்ப 30/11/2000 அவங்க வந்து ரீபாட்ரியேட் பண்ணிருக்காங்களா ரீபாட்ரியேட் பண்ணலையா? பண்ணல சார். பண்ணலனா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் இல்லையா? அப்ப 30/11 னா 11 to 11 விட்டுரு. 1/12 வா. 1/12 னா 1/12/2023 னா டிசம்பரா? டிசம்பர்ல எத்தனை நாள்? 31. ஜனவரியில 31. பிப்ரவரியில 28. மார்ச்ல 31. Calculator 31 plus 31 plus 28 plus 31 comes to. So 121 days delay இருக்கா? Yes sir. What is the applicable rate of interest? Applicable rate of interest வந்து what is the 1 year marginal SBI lending rate? 11.25. சார் இது வந்து 1/4/2023 க்கு கரெக்ட்டா? சார் அது இல்லாம 1/4/2024 க்கு 10.25 எது எடுப்பீங்க? SBI ஓட ரேட் லாஸ்ட் இயரோட ஸ்டார்டிங் டேட்ல இருந்து எடுப்பீங்களா? 11.25. ஏன்னா லாஸ்ட் இயருக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்டே கால்குலேட் பண்றீங்க இல்லையா? பிளஸ் ஏதோ ஒன்னு ஆட் பண்ணணுமே. 3. இந்தியன் மணி 3.
அப்படின்னா the 11.25 plus 3.25 comes to 14.5% is the applicable interest rate. அப்ப 2.5 கோடி கால்குலேட்டர் போட்டுங்க 2.5 crores into 14.5% into 121 divided by 365 na comes so much? lakh எவ்வளவு வருது? அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? நோ சார். அப்ப டேஸ் தப்பு. 122 வருதா? போடுங்க. 2.5 crores into எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 14.5 into போட்டீங்கன்னா 12 லீப் இயரா? அப்ப 366 போடுங்க. 2 crore 50 lakhs into 121 days 121 122 into 14.5% into 122 divided by 366 போட்டீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்டா உங்களுக்கு 12,08,333 வருது. ஓகே, அவன் கால்குலேஷன் சொல்லிக்கங்க. எவ்வளோ? 2.5 crores into 14.5% into 122 divided by 366 days. Super sir. So 12,08,333 is a right answer. Sir, இங்க ஆன்சர்ல இது தப்பா போட்டிருக்கேன், திருப்பி கால்குலேட் பண்றேன். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். Shall we calculate the என்ன சார் additional income tax? Next question போடலாமா? If UI Limited decides to pay additional income tax on the entire excess money on 15/3/2024, should interest be calculated and added to its total income of assessment year 24-25? Sir, if so, what is the amount to be added? Assume that SBI 1-year marginal cost of lending rate is 11.25 on 1/4/2023 and 10.25 on 1/4/2024. இவங்க என்ன பண்ணி 11.4 okay. Sorry. If UI Limited decide not to repatriate the excess money and instead pay any income tax, additional income tax 20% இல்லையா on entire excess money, then what would be the additional income tax payable? எவ்வளோ entire excess money? எவ்வளோ? 2.5 crores 2.5 crores 20 plus surcharge எவ்வளோ? 12 அப்ப 20 into 112 போட்டா எவ்வளவு வருது? 22.4% into 104% 23.296. correct? So additional income tax 2.5 crores into போடுங்க, effective rate is 20.9664%. 2.5 crores into 18% plus 12% plus 4%. 18% plus 12% plus 4%. At the effective rate is 20.964%. Buyback தான் 20%. correct? Wow. அப்ப 20.9664% comes to 2.5 crores into 20.9664%. சொல்லுங்க. 52,41,600. Option is option என்ன? B. 52,41,600. Next one. Shall I move to 11.5? If UI Limited decided to pay additional income tax on the entire money on 15/3/2024, should interest be calculated? Kandipa, and added to its total income of assessment year 24-25. If so, what is the amount to be added? Assuming that SBI 1-year marginal cost of lending rate is 11.25 and NSR 10.25 on 1/4/2023. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா additional income tax எப்ப பே பண்றதா டிசைட் பண்றாங்க? 15/3/2024. அப்ப அது வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுமா? சொல்லுங்க. So what is the number of days? நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாமா number of days? டிசம்பர், ஏன்னா நவம்பர்ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க. டிசம்பர் 31, ஜனவரி 31, February 29, March 15. Total 106. அப்ப 2 crore 50 lakhs into எவ்வளோ? 14.5. ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. 14.5% into 106 divided by 366. எவ்வளவு வருது? 10,49,863 is the right answer. correct? Yes, option என்ன?
அவங்களுக்கு நமக்கு ஆப்ஷன் சி, அவங்களுக்கு ஆப்ஷன் சியான்னு பார்க்கணும். 10,49,863 ரைட் ஆன்சர். அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தானே கேட்டிருக்காங்க. எம்சிக்யூல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான். இஸ் வாட் இஸ் அமௌண்ட் டு பி ஆடட், ஓகேவா? இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அடிஷனல் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ். ஆல்ரெடி நம்ம போட்ட அந்த நம்மளோட ஒர்க் புக்ல இதே கொஸ்டின் தான். ரைட். In addition to the facts given in the case scenario, assuming that இது இல்லாம on 23/8/2022 UI Limited has entered into an agreement for sale of turbo equipment with யார் கூட? Y Limited, an Indian company not related to N Limited, UI Limited. இப்போ வந்து 23/8ல அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா UI Limited வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்டர் பண்ணிருக்காங்க டர்போ எக்யூப்மென்ட் விக்கிறதுக்கு. யார் கூட? இந்தியன் கம்பெனி Y Limited கூட. நல்ல விஷயம். Y Limited has already entered into an agreement on 21/8/2022 for the sale of same goods to K Incorporation unrelated to யாருக்கு? Y Limited, a UK entity whose place of effective management is also in the UK. இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா Y Limited என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க ஆல்ரெடி அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க. எப்போ அவங்க யாருக்கு விக்கிறேன்னு? K Limitedக்கு விக்கிறேன்னு. சார் K Incorporation K Limited விக்கிறேன். UI holds sharing 25% voting power in K Incorporation, deemed associate enterprise. ஏன்னா நம்ம ஆள் யாரு? UI யாருக்கு விக்கிறான்? Y Limitedக்கு விக்கிறான். Y யாருக்கு விக்கிறான்? K Incorporation விக்கிறாங்க. ஆல்ரெடி UI K Incorporationல எவ்வளவு பர்சன்ட் வச்சிருக்காங்க? 28% வச்சிருக்காங்க. கரெக்டா? 26% மேல இருந்தாலே deemed associate. So which of the following are associate enterprise or deemed associate enterprise of UI Limited? யாரும் எல்லாருமே சார். அப்ப யாரெல்லாம்? ஆப்ஷன் HM எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க, அதனால கேக்குறேன். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கேக்குறேன்பா. கதை ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. H Incorporation லோன் அதிகமா கேரண்டி கொடுத்திருக்காங்க. 10% மேல கேரண்டி வந்திருக்கு. அப்ப அதனால H Incorporation யாரு? அசோசியேட் ஆர் டீம்டு அசோசியேட் என்டர்பிரைஸ், ஏதோ ஒண்ணு. தென் அடுத்த கதை யாரு? அடுத்த பார்ட்டி யாரு? யூ கே. அதான் அவங்கள 26% சொல்லிட்டாங்களே. அப்படின்னா கேவு என்ன ஆகுது? கே வருது சார், ஒய் வருது சார். அப்ப H வருது, கே வருது, ஒய் வருது. எம் யாரு? எம்மோட கதை என்ன? எம் கூட என்ன டிரான்சாக்சன்? லோன் தானே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? எம் வந்து கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்களா? எம் தான் லோன் கொடுத்துருக்காங்க, H கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. டீம்டு அசோசியேட் என்டர்பிரைஸ். அப்ப யாரெல்லாம் ஆன்சர்? ஆப்ஷன் கே ஒய். அப்ப ஆப்ஷன் சி னு சொல்றீங்க இல்லையா? ஓகே. 11.6 ஆப்ஷன் சி, H Incorporation, K Incorporation and NSR Y Limited is the right answer. மூணு பேர் தான். கரெக்டா இல்லையா? So these are the associate enterprise or deemed associate enterprise. வராது. So basically நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு கேஸ் சினாரியோ இதுல சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஏரியாவை போய் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு தான் கேஸ் சினாரியோட ஒரே ஒரு யூஸ். இப்போ நீங்க இதுல கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 1 நீங்க டீல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எந்த ஏரியா எந்த ப்ரொவிஷனை பத்தி பேசுதோ அதை படிங்க, திருப்பி அந்த கேஸ் சினாரியோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ரொவிஷன் நல்லா புரியும். ஆக்சுவலா அது இல்லாம இந்த ஆன்சர் பார்த்து ஒட்ட வைக்கிறது, ஒர்க்கிங் வச்சு கால்குலேட் பண்றது, இதுல எல்லாம் பெரிய என்ன இல்லைன்னா யூஸ் இல்லை. ஹலோ சார். சோ நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிற என்ன சார் வே ஆஃப் லேர்னிங் எடுத்துக்கங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஸ் சினாரியோ நம்பர் என்ன சார் 14 போடணும். ரீட் பண்றேன் 14. இட்ஸ் a different என்ன சார் கேஸ் சினாரியோ, தட்ஸ் வை. LPG, a partnership firm, is engaged in business of manufacturing of garments. It furnishes you the following data for the year ended 31/3/2023. Profit and loss account, gross turnover கொடுத்திருக்காங்க. Expenses, interest to partners, including 1,20,000 paid to Gopal for loan given by Gopal HUF. The representative capacity வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க. Salary to partner J 30,000 per month, Gopal 28,000 per month, Madhav 16,000 per month. Net profit. Other information. The partnership profits and losses equally. Okay. During the previous year 21/22, firm had incurred a business loss of 3 lakh and an unabsorbed depreciation of 1,50,000. On 1/4/2022, Mr. Jayesh, a partner, died and his legal heir, Mr. J, got admitted on the same date. Another partner, Mr. Raj, also retired on the same date. Mr. Madhav is not actively engaged in conducting the affairs of the business of the firm.
while Mr. J and Mr. Gopal are actively engaged in conducting the affairs of the firm. அப்ப மாதவுக்கு salary வரக்கூடாது because he's not a working partner. Correct? Interest at 16% per annum, ஒத்துக்க மாட்டோம், 12% தான் allowed. For the first time, on partner's capital was paid from 1/7/2022. The clause for the same was however ended in the partnership deed on 1/1/2023. அப்ப fully disallowed. Correct இல்லையா? Because it should be authorized in the partnership deed. Correct? Salary paid to partners is authorized by deed since inception. Starting la salary இருக்கு, ஆனா interest on capital இல்ல. Mr. Gopal relinquished title in land in the name of LPG for a consideration of 18 lakh, which was duly recorded in the books of accounts on LPG on 31/10/2021. Stamp duty value of the land on the date was 20 lakhs. 56 subsection to class 10 வாய்ப்பு இருக்கு. Correct? From the information given above, choose the most appropriate answer to the following question. How much interest can the firm claim as deduction for assessment year 23-24? Interest எவ்வளவு claim பண்ணிக்கலாம்னு கேக்குறாங்க. அதாவது பேசிக்கா 40B interest at the rate of 12% நம்ம calculate பண்ணிக்கிறோம். How much salary can the firm claim as deduction for assessment year 23-24? எவ்வளவு salary claim பண்ணிக்கலாம்னு கேக்குறாங்க. Business loss and unabsorbed depreciation to be set off while computing total income of the firm for assessment year 23-24. ஏன்னா ஒரு பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆயிருக்காரு, that share cannot be carried forward. ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல நம்ம சம் போட்டிருக்கோம். What would be the total income of firm for assessment year 23-24? இதெல்லாம் calculate பண்ணிட்டு rework பண்ணிட்டு total income of the firm எவ்வளவுன்னு calculate பண்ண சொல்றாங்க. What would be the capital gain in the hands of LPG, assuming that the land acquired from Gopal was sold on 28/2/2023 for 25 lakhs to Mr. Jack? Fair market value and stamp duty value in the rate of transfer being 30 lakhs and 20 lakhs plus 28 lakhs respectively. So, பார்ட்னர்ஷிப் சம் அப்படியே வந்து 10 மார்க் கேட்டிருக்கான். ஓகேவா? கேஸ் சினாரியோன்னு சொல்லிட்டு பார்ட்னர்ஷிப் தெரியாதவங்களுக்கு கையை வைக்க முடியாது. ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்ல 40B பத்தி தெரியும். ஆக்சுவலா அது ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின் தான். பட் என்னன்னா டிஃபரெண்ட் ஆங்கிள் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பார்ட்னர்ஷிப்னு கேட்டதுனால இந்த சம்ம நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஒன்றும் இல்லை, எங்கிட்ட ஆன்சர் இங்க இருக்கு. ஆன்சர் பார்த்து இப்போ சொல்றதுக்கு 5 நிமிஷம் ஆகாது. ட்ரை பண்ணுங்க. நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவோம்னா ஆன்சர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இதுதான் MCQ நம்பர் 14. கரெக்டா? தென் MCQ நம்பர் 19 வாங்க, அதையும் படிக்கிறேன், அதையும் ட்ரை பண்ணுங்க. நாளைக்கு காலைல நான் இந்த 2 கேஸ் சினாரியோ போடுவேன். எஜுவேடு போட்டாச்சு இல்லையா? Malliga purchased a land in Pune at a cost of 50 lakh in December 2008 and held the same as her capital asset till 30th September 2021. She started a real estate business on 1st October 2021 and converted the said land into stock in trade of her business on the said day when the fair market value of the land was 300 lakhs. She constructed 20 apartments of equal size. நம்ம bookல இருக்கிற அதே question, tally is the question. அங்க 20 flats, இங்க 20 flats. ஓகேவா? bookல பார்த்தா அப்படியே மல்லிகாக்கு பதிலா டானி இருக்கும். இங்க வந்து என்ன சார் மல்லிகா இருக்கு. She constructed 20 apartments of equal size, quality and dimension, and construction was completed in December 2022. Cost of construction of each apartment is 15 lakh. She sold 14 apartments at 40 lakh per apartment during the period from January 2023 to February 2023. The remaining 6 apartments were held in stock as on 31st December 2023. All the 6 apartments were sold in April 23 at 40 lakhs per apartment. She also owned a penthouse in Nagpur, construction of which was completed in March as stock in trade. She let out the penthouse to Mr. Arish, a salaried individual, for 60,000 per month from April 2022 to March 2024, to whom she was furnished her PAN. He paid municipal tax of 7,200 each for the year 22-23 and 23-24 in March 2023 and March 2024 respectively. The said penthouse was thereafter sold in April 2024 for 70 lakh. She invested 20 lakhs in bond issued by NAI on 31st March 2023, 20 lakhs in the bonds of Rural Electrification Corporation Limited on 30 June 2023, 10 lakhs in the bonds of Rural Electrification Corporation on 30 September 2023, and 10 lakh in the bonds of NAI on 31st December. Malliga is subject to tax audit for the assessment year NSR for the previous year 22-23. Cost inflation indices are given. From the following information, choose the most appropriate answer to the following. What is the amount of capital gain chargeable to tax in the hands of Malliga? What is the amount of income chargeable tax in the hands of Malliga under the PGBP? அது ஒரு சம் போட்டாலே ரெண்டு ஆன்சர் வந்துரும் இல்லையா? Right. What is the amount of income chargeable tax under the head capital gain and PGBP in the hands of Malliga? அதாவது அந்த 54 easy exemption ஏதாவது லெஸ் பண்ணனும்னா லெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் capital gain எவ்வளவுங்கறத சொல்லுங்க. Is the annual value of penthouse held as stock in trade taxable? If so, under which head, and what is the amount taxable for assessment year 23-24? Is Mr. Adish liable to deduct tax source on rent paid to Malliga in financial year 22-23? If so, what is the amount of deduction? 50,000 rupees மேல பே பண்றாங்களான்னு பாருங்க. 194 IB யோட ரிலவன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. இல்ல 194 I யோட ரிலவன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. அப்படி இருக்குன்னா செக் பண்ணுங்க. இந்த ரெண்டு என்ன சார் கேஸ் சினாரியோவையும் நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க. கேஸ் சினாரியோ நம்பர் 19 நாளை காலையில 2 கேஸ் சினாரியோ நம்ம முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்னொன்னா மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டே வரலாம். So today we have என்ன சார் completed 2 case scenarios. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனை கேஸ் சினாரியோ முடிச்சிட்டோம் டோட்டலா? நம்பர் சொல்லுங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து செக் பண்ணிட்டு.
2 முடிச்சிட்டோம். சூப்பரான கேஸ் சினாரியோ 2, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் அக்கார்டிங் டு மீ. தென் 7 sir, then 8, then 10, then 11, then 12, then 13, then 13 முடிக்கல. Okay, right. Then 18, then 20, then அவ்வளவுதான் இல்லையா? இப்போ 7 case scenario we have done and 2 are in pipeline. Tomorrow we'll be discussing that 2 case scenarios. Then we'll mark the next two like that. We will go in a day by day. எல்லாத்தையும் கூட முடிச்சிடலாம். I don't have any problem. All the 25 can be completed. But the thing is, இப்போ நான் உங்களை வந்து அதை இனிஷியேட் பண்ணி இதை எப்படி படிக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. இனி நீங்களா ட்ரை பண்ணிட்டு வந்து ஆன்சர் செக் பண்ணும்போது மிஸ்டேக் வரும். ஒரு 4-5 கேஸ் முடியும் போது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கரெக்டாக வர ஆரம்பிக்கும். அது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ்ல இருந்தோம்னா ஈஸி தான். கரெக்டாக படிங்க, அழகா படிங்க. மேக்ஸிமம் டைம் என்ன சார் ஸ்டடீஸ்ல யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. எல்லா சப்ஜெக்ட்ல எல்லாமே நீங்க படிச்ச எல்லாமே ரீகால் பண்ணுங்க. எம்டிபி ஆர்டிபிஸ் என்ன சார் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. We will meet you at the appropriate time. Till that, thank you. Bye bye from my end.